హాయ్ అండి. ఈరోజు బొబ్బర్లతోటి వడ వేసుకుందాం. దానికి ఫస్ట్ బొబ్బర్లు నానబెట్టి ఒక 6 అవర్స్ నానబెట్టుకుని ఇలాగా సాల్ట్ వేసి మిక్సీ వేసుకోవాలి. వేసుకుంటే గ్రీన్ చిల్లీ జింజర్ కూడా వేసుకోవచ్చు. వేసి ఇలాగ తొక్క తీయక్కలేదు, ఇలాగ మిక్సీ వేసుకోవాలి. అందులో ఆనియన్స్, అలాగే ఇడ్లీ సూజీ కలుపుకోవాలి. ఆనియన్స్ ఎక్కువ వేసుకోవాలి. కావాలనుకున్న వాళ్ళు గ్రీన్ చిల్లీ ముక్కలు కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇలాగా ఫస్ట్ దీన్ని మనం కలిపేసుకుందాం. ఈలోపు ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేడెక్కాలి. ఇప్పుడు చూస్తారు కదా, ఇలా కలిపేసుకోవాలి మొత్తం. ఇప్పుడు వడ వేసుకుందాం. వేగాలి బాగా.
ఇది గ్రీన్ చిల్లీస్ వేసేసుకుందాం, బాగుంటుంది. ఏమైపోయిందా మొత్తం? నేను ఇది రియల్ ఇది ఈ సెంటెన్స్ ఉంది ఇదంతా రియల్ చేసావా? చేస్తాను మీరే జవాబు ఇవి కిందవి కిందవి అదే ఇది కూడా చూసేది కాదు. ఇప్పటివరకు ఏం చేస్తావు మరి? చదవలేదా? చదివాను చదివిన చెప్పేసి ఇవ్వమ్మా. చదివేస్తున్నాను నేను నాడే చదవను. ఇప్పటివరకు చదవలేదా? మొదలుపెట్టాను. ఇది కూడా అలాగే ఒక క్లాస్ ఏదో ఒక స్టోరీ స్టోరీ కాదు. ఇది రియరింగ్ ఏమో అమ్మా, నువ్వేం చేస్తావు నీకే అర్థం అవుతుంది. అంతేనండి, ఆర్డర్ రెడీ. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ.